the three all of the three type of function tu. So you boleh guna method of undetermined coefficient. Dan sebenarnya for that particular type of ni yang mana dia punya coefficient of the derivative are all constant, right? You all boleh juga guna method of variation of parameters. Okay, tak ada masalah. Cumanya there are certain types of higher order ordinary differential equation, specifically kalau dalam konteks you punya syllabus ni, the Cauchy Euler. Kalau Cauchy Euler equation, dia punya coefficient of the derivative is not a constant, right? They are function in terms of x, okay? The non-constant coefficient. So maknanya dia perlukan satu teknik lain yang boleh digunakan untuk selesaikan those type of ordinary differential equation. And teknik yang salah satu teknik yang sesuai digunakan yang kita akan belajar adalah method of variation of parameters. Okay. Sepintas lalu tentang method of variation parameters ni, method ni sebenarnya boleh digunakan untuk pelbagai jenis, dia tak terhad kepada non-constant differential equation with non-constant coefficient. Untuk yang differential equation with constant coefficient pun kita boleh pakai yang ni. Dia lagi versatile lah orang kata kan. Dia lagi generalized. Okay. Alright, so our learning objective today is to solve the non-homogeneous linear differential equation using the method of variation of parameters. Okay, right. So what are the characteristics? What are the characteristics of the method of variation of parameters? Okay, so ada sifat-sifat tertentu bagi teknik ni. Alright, yang kita bila kita tahu tu maknanya kita macam senang lah nak decide sama ada nak guna teknik ni ataupun teknik-teknik yang lain. Okay, alright. Recall that the method of undetermined coefficient only applicable for non-homogeneous linear differential equation with constant coefficient, as I mentioned just now. Dia hanya untuk equation yang mana dia punya coefficient adalah constant. Okay, and also the g of x. So what is the g of x? G of x is the function on the right hand side of the differential equation tu. Ada function-function tertentu je yang kita boleh gunakan method ni, right? Okay, sama ada dia adalah algebraic function, exponential function ataupun trigonometric function or any combination of these three. Okay. However, the method of variation of parameters is a method that is more general in that sense, right? Maknanya you can apply this method for both the non-homogeneous linear differential equation with constant coefficient, right? Ataupun with non-constant coefficient. Okay, and another thing is the g are not restricted to only certain type of function, but it is more general. Okay, dia mention kat sini lah whether gx is a more general function and is not restricted to only the algebraic function, exponential sine or cosine function. Okay, boleh faham ke? Are you all with me? Alright, boleh faham saya cakap apa ni cakap orang putih kan Okay, you all lagi terror lah, you punya orang putih ni kan. Saya ni boleh lah nak cakap sikit-sikit, okay. Alright, so maknanya dia lagi yang saya kata apa tadi, dia lagi umum lah. Okay, right. Now, what is the method? What is the steps? What are the steps that are involved in the technique, right? And specifically the procedure in the method of variation of parameters consists of some steps, right? Kat sini kalau ikutkan ada step 1, step 2, step 3, step, okay, ada 5 step lah katalah in general. Let me first explain in general before we go into solving specific differential equation. Okay, alright. So basically kaedah dia untuk mana-mana solving higher order differential equation is the same.
where particularly for the non-homogeneous, whereby you need to first identify the complementary solution. Cari YC dulu. Okay, dah dapat YC, and then kita cari dia punya YP. Okay, YP bagaimana nak cari YP? So ada specific teknik untuk cari YP. Okay, now so step yang pertama adalah when you are given a non-homogeneous differential equation, right? First thing first, in order to solve for the YC, you just let the expression on the right hand side equals to 0, kan? Kita dah cari dia punya the corresponding homogeneous, and then you change into characteristic equation, and from the characteristic equation you identify the roots, right? And based on the roots, you set the final the form of the fundamental solution tu, sama ada if the roots depending on whether the roots are real or distinct, real or repeated, ataupun complex root. Itu macam biasa kita dah buat banyak kali dah. Okay, step yang kedua adalah we must make sure that before we further apply the steps, you must transform the equation into standard form. Okay, nampak tak apa yang dimasukkan dalam standard form? Untuk standard form bagi higher order differential equation ni, the coefficient of the first the highest derivative ni, kat sini kita ada y double prime, right? We have ay double prime. Let me just write it down so that you can follow what I'm trying to highlight here. Right, a y double prime plus b y prime plus c y equals to g of x. This one is not in standard form because the coefficient of the term with the highest derivative kat sini adalah a, bukan 1. So we got to multiply with 1 over a on both sides of the equation, ataupun to divide the equation on both sides ni dengan a, so that the coefficient of the first term that contain the highest derivative is 1. So maknanya kita akan ada y double prime plus b over a y prime plus c over a y equals to g of x over a. So maknanya b of a ni kita boleh katalah kita namakan dia sebagai p, yang ini kita namakan dia sebagai q, dan g of x over a is f of x lah, macam tu. So dia akan jadi standard form dia jadi apa? Y double prime plus p y prime plus q y equals to f of x. So this is the standard form of the differential equation. Okay, by having the standard form, you can extract kita punya f tu nanti, right? Sebab f akan digunakan untuk mencari Wronskian. Okay, so the next step is to compute the Wronskian. Pernah dengar kan Wronskian sebelum ni? Nama pakcik siapa lah Wronskian ni kan? Wronskian nama mathematician, right? Okay, apa guna Wronskian? Siapa ingat lagi what Wronskian is? Okay, attendance ada almost ni baru 41 orang. Yang lain gimana ni, tidur lagi ke? Okay, cepat. Apa dia Wronskian? Anyone? Determinant. Determinant apa tu Nabil? Determinant. Okay, it's a determinant whereby the entries of the determinant tu kan? Betul tak? Betul. What can you say about the entries? The first row of the entries, alright? The entries in the first row of the determinant is the basic function kan, basic solution, and then the second row of the determinant tu is the first derivative, right? The corresponding first derivative of the function, the basic solution y1 and y2. Okay, alright. Okay, so macam ni lah senang cakap. Bila cari Wronskian, ada 3 Wronskian yang kena cari, right? Okay, Wronskian yang asas adalah berdasarkan kepada the basic solution lah, the basic solution obtained from the YC.
kita panggil sebagai Y1 dengan Y2. Okay, so kita tahu basic ataupun fundamental solution adalah Y1 dengan Y2 because we are dealing with second order ordinary differential equation. Kalau third order dia ada 3. Y1, Y2, Y3. Okay, kalau dia fourth order dia ada 4 lah. Y1, Y2, Y3, Y4. Okay, are you all with me? Yang ini mungkin you all tak boleh nak relate sangat sebab dia dalam bentuk yang sangat umum kan. It's okay, nanti kita tengok specific example. So but basically the Wronskians can be obtained by simply taking the calculating the determinant of this particular matrix lah, right? So you have Y1 multiplied by the first derivative of Y2 minus Y2 times the first derivative of Y1. So if you take the difference, that will give you the value of the Wronskian. Okay. Alright. So Wronskian yang pertama kita panggil W1 lah itu Wronskian yang asas. W1 pula what you can do is you replace the entries in the first row, first column dengan kosong. Tapi untuk yang first column, second row tu you gantikan dengan fx yang you dapat dekat sini. Okay, alright. Yang second column ni remains the same. Okay, so kalau W1 you just replace the first column dengan 0 fx. Yang lain tu sama macam dekat atas. Okay, when you cross multiply here, you have 0 times y2 prime is 0 minus y2 darabkan dengan f of x. So dapatlah bentuk macam ni. Okay, alright. Dan seterusnya, the W2, you just replace the second column with the entries in the second column dengan 0 and f of x, right? And then you perform the cross multiplication macam ni, right? So you have y1 times f of x. So dapatlah dia punya the set of Wronskian. Okay, bila nak guna Wronskian ni, alright, so the next step would be to find the U1 and U2 by integrating the U1 prime and U2 prime. Okay, alright, so in this case, U1 prime is simply, okay, kita dah dapat U1 prime dan U2 prime. Apa formula bagi U1 prime dengan U2 prime? U1 prime adalah ratio of the W1 and W2. Maknanya Wronskian 1 tadi bahagikan dengan Wronskian yang asas, you all akan dapat U1 prime. In order for us to be able to solve for U1, we need to integrate the U1 prime dx, right? First you differentiate the U1 and then if you want to get back the original U1, you got to integrate. Okay, alright, and then the U2 prime is simply the Wronskian 2 divided by Wronskian, the general Wronskian. Okay, and the same thing goes with finding the U2 whereby you need to integrate the derivative of U2 with respect to X. Okay, dah dapat U1 dengan U2, then we can actually come up with the general form of the YP. YP sama dengan apa formula dia? YP adalah U1 darab Y1 plus U2 darab Y2. Okay, sebelum ni kita ada kalau method of undetermined coefficient by the superposition approach tu, you kena nak cari YP, you kena kata kita buat macam kita kena identify the general form of the g of x, betul tak? Kalau dah appear dalam YC then you darabkan dengan x. Kalau check balik semula ada lagi dekat YC dan kita kena darabkan dengan x kan dia punya YP tu, betul tak? Betul tak? Betul tak metod yang pertama tu superposition approach? Razik, betul ke Razik? Betul. Betul kan? Saya ulang kali ni. Okey, kalau annihilator macam mana pula nak cari YP? Annihilator approach. Kita cari YC, dah dapat YC, lepas tu kita cari apa dekat annihilator? Kita annihilatekan kan, dan annihilator untuk G of X yang didarabkan kedua-dua belah, dapat general solution. Nak tahu YP, kita slashkan apa term yang
dah appear dalam YC. Itu teknik kita Betul. butuh, betul? Betul. Okay, so kalau method of variation of parameter, YP dia, formula dia begini. Formula adalah YP, sekejap, tiba-tiba keluar gambar pula ni, iklan. YP equals to U1 Y1 plus U2 Y2. Masalah dia kat sini, apakah U1 and U2? U1, U2 ni sama dengan apa? So maknanya you kena perform benda ni lah. Okay, barulah you boleh tahu apa dia U1 and U2. Maknanya dapat U1 U2 ni kena cari Wronskian, cari ratio of the Wronskian dan seterusnya. Perform the derivative, perform the integration and so on. Dah dapat U1 U2 baru masukkan dekat general form of the YP. Apa formula bagi YP dia? U1 Y1 plus U2 Y2. Y1 dengan Y2 ni datang mana? Ni main mana ni Y1 dengan Y2 ni? Dah dapat U1 daripada sini, U2 daripada sini, Y1 dengan Y2 datang dari mana? Dari atas. Yes, daripada YC. Daripada sini Okay. daripada YC. Okay? Right. So dah dapat benda ni, combine je dengan YC yang kita dah dapat tadi tu sebelum ni. So dapatlah general solution for the equation. Senang tak? Macam senang Setuju tak? Macam senang. Tapi tak tahu senang ke tak senang. Mari kita tengok. Right. Okay, now ini soalan kita ni. Solve the differential equation using the method of variation of parameters. Okay, kalau tengok dekat nota ni, saya dah dah work out benda ni. You boleh rujuk kemudian lah ya. You rujuk. Okay, saya nak tengok, tak apalah, saya terangkan balik semula terangkan balik semula. Okay, katalah kita nak selesaikan soalan ni. Sekejap saya kena ambil, copy lah balik. Home copy. Sampai kat mana solution dia? Bukan kat sini, sini, general solution. Okay, kita insert lah kosong kat sini. Insert, new slide. Okay. Alright. Kita buat satu-satu. Kita buat step by step. Okay. Tadi dah ingat dah dia punya general procedure. Okay. Seperti biasa, I want every one of you tak ada yang terkecuali. Okay. I want every one of you to take out blank piece of paper and try to do it together. Alright. Step by step. Okay. Now, kita diberikan soalan ini, kita nak gunakan method of variation parameter. Okay, notice that the coefficient adalah constant kat sini. But nanti kita akan jumpa, kita akan jumpa case di mana dia punya coefficient adalah non-constant. Kalau begitu kita panggil dia sebagai Cauchy Euler equation. Nanti lepas kita belajar teknik ni, kita masuk Cauchy Euler equation. Okay, sebenarnya kan, fungsi equation macam ni kita boleh selesaikan guna teknik yang kita dah belajar sebelum ni, sebab satu coefficient dia constant, satu lagi ini adalah bentuk umum kan yang termasuk dalam case yang kita dah discuss sebelum ni kan, ada exponential, ada linear, apa kita panggil, algebraic function. Okay, tapi kita sekarang kita nak tahu macam mana kalau kita selesaikan equation ni guna method of variation of parameters. Okay, step yang pertama macam biasa kita buat apa? Cari YC kan? Betul. Macam mana nak cari YC? Auxiliary. Masa kena tulis ni, tulis balik semula. 4y double prime minus 4y prime plus 4y, you let it equal to 0, betul? And then you find the characteristic equation. So you have k squared minus 4k plus 4 equals to 0. Can we factor out this one? Betul ke? K dua tolak, betul ke? So K sama dengan berapa? Ni real and repeated. Okay, bila real and repeated, apa solution dia?
C1 e to the power of 2x plus C2 e to the power of sorry. Baru cakap tapi itulah kadang-kadang cakap lain tulis lain. X e to the power of 2x. Okay, alright. So seterusnya kita nak cari apa? YP. Okay, daripada YC kita ada apa? Kita ada Y1. Y1 sama dengan apa? Basic solution untuk YC tu? E to the power of 2x, right? Y2 equals to? Okay, datang dari mana ni? Datang dari mana benda ni? Dari YC. Ya, dari YC. Ini adalah C1 Y1 plus C2 Y2 kan? Ambil daripada sini. Cuba tengok equation dia. Equationnya dah dalam bentuk standard form kan? Dah standard form. So tak payahlah kita nak bahagi dengan koefisien, betul? So bila dalam bentuk standard form, apa dia punya f of x dia? Okay, betul? You just take it as it is lah because the coefficient of the term with the highest derivative, which is y double prime, happens to be 1. So it's already in standard form. Okay? So maknanya kita boleh je ambil yang belah kanan ni sebagai kita punya fx. Okay. Right. So bila dah dapat dia punya y1, y2 dengan fx ni tadi, tulislah kat sini ya, fx kita adalah 2 plus x e to the power of 2x. Okay, are you all with me? Alright, okay. Saya kena tanya selalu sebab ini hujan-hujan ni kang ada yang dah hanyut ke mana? Ke laut ni, ke laut ke darat, tak tahulah. Okay, so lepas tu nak cari apa? Cuba kita tengok step kita tadi. Mana dia tadi dah dapat Y1, Y2 kan? Yang kedua dah transform, dah memang dalam untuk standard form. Kita dah identify fx. Lepas tu nak cari apa? Wronskian. Okay, now kita cari Wronskian. Apa Wronskian dia? Wronskian lah katalah W yang general Wronskian, dia formula dia apa? Kalau saya nak tulis balik lah Y1, Y2, Y1 prime, Y2 prime kan? Betul tak? Betul. Betul. Okay, so kita dapat apa ni? Y1 darab Y2. Okay, ini sama dengan apa ni? E to the power of 2x. Here you have x e to the power of 2x, and then the entries in the second row of the determinant is obtained by simply taking the first derivative, which is 2e to the power of 2x, isn't it? Okay, how about the entries in the second row, second column ni? Since the first row, second column ni adalah product of two functions, right? Meaning that you got to have 2x e to the power of 2x, lepas tu plus e to the power of 2x. Am I right? Yes. Okay. So, what do we do next? We cross multiply the entries ni. Okay. So, we have, for the first time, maybe you want to do it step by step. So, you don't left out any important steps, right? Okay. Nanti bila dah mahir, nanti boleh buat laju-laju. Okay. Okay. Minus 2e to the power of 2x times x e to the power of 2x. We get things simplified, right? So we have e to the power of 2x. Okay, so dapat apa ni kita kembangkan lah, and then kita slash out where necessary. Okay, right. So here you have what? 2x e to the power of 4x, right? Plus e to the power of 4x. Betul ke? Betul. Okay, saya nak slash out yang mana? Yang ni dengan saya slash out. Betul? So what do we have here? Kan the Wronskian, the general Wronskian is e to the power of 4x.
Okay, are you all with me? Everyone, dah salin belum? Yes. Khalid, kau salin ke Khalid? Salin. Salin Khalid ya, jangan tak salin. Salin. Okay. Alright, tu siapa tu jawab, tolong jawab tu. Okay? Okay, seterusnya buat apa? Kita dah tahu Wronskian genre is e to the power 4x. Lepas tu nak cari apa? W1 kan? W1. What is the Yes. formula of W1? 0 f of x. Lepas tu y2, y2 prime. Okay, so you just replace the entries in the first column, right, with 0 and f of x. Anyone still remember what the f of x is? Betul? Buka bracket. Betul. Betul? Okay, Betul. Y2 apa Y2? Tak ingat dah Tak ingat tak apa, tengok balik. XE to Ni X. xe to the power of 2x. Xe to the power of 2x. Okay, so kemahiran kat sini adalah apa? Tambah tolak darab, lepas tu derivative, right? Yang ni apa ni? 2xe to the power of 2x plus. Okay, betul ke? Sekejap saya check. Betul Betul. Betul. Okay, alright. Okay, cross multiply. You cross this one, dia akan jadi kosong. You cross this one, you akan jadi apa? Negative. Negative what? Xe to the power of 2x multiply by 2 plus xe to the power of 2x. Simplify where necessary, so we have negative x 2 plus x e to the power of 4x. Okay, are you all with me? Yes. Alright, so the second Wronskian, you just replace, kalau ikut formula dia adalah y1 prime, and then here you have 0 and f of x, right? Okay, so you just replace the entries with y1 happens to be e to the power of 2x. This is 0, and y1 prime is 2e to the power of 2x, and f of x is 2 plus x e to the power of 2x. Okay, and then we cross multiply, we have 2 plus x e to the power of 4x. Betul? Betul. Okay, so dah dapat dah apa? W1, W2 and W. So the next step is to find, next step apa? To find Integrate. U1. U2, betul? Betul. Okay, but before that, you need to, you know that U1 prime happens to be what? W1 over W, isn't it? Okay, so you just replace the W1 dengan yang kita dapat tadi tu, negative x bracket 2 plus x e to the power of 4x, and you divide with the Wronskian, the general Wronskian, which happens to be e to the power of 4x, right? What happened next is the e to the power of 4x got cancelled out, isn't it? Boleh cancel yang ni ya, sebab dia darab semua. So apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Negative x 2 plus x. Ataupun kalau you nak kembangkan jadi apa ni? Negative 2x tolak X x square. kuasa 2. Okay. Right. Boleh tak kita selesaikan untuk U1? Kita buat teruslah ya. Kita dapat U1, you integrate kan? U1 prime kan with respect to x. So you have what? Integration of negative. I take out the negative. Kat sini jadi 2x tambah x kuasa 2. Boleh tak sebab macam tu? Boleh kan? Boleh. Okay, so dapat apa ni? Nah, negative 2x integration dapat apa? 2x kuasa 2 per 2. The 2 got cancel out. So you have negative x squared. Isn't it? Isn't it? Am I right? Yes. Right. Okay, at this point in time, we ignore the constant of
integration. Okay, kita ignore dulu the integration tu. Alright. Kita buat macam ni dulu, right? Kita save the constant tu dekat kemudian lah ya. Okay, so yang ni adalah I need to find the U1 and U2 sebab dot lah senang. Okay, sekarang kita nak cari U2 pula. We know that U2 prime happens to be what? W2 divided by W. Okay, boleh? What is W2? Okay, so the e to the power 4x got cancelled out. So we have 2 plus x, right? So what is U2 then? Okay, what is U2 then? 1. 2x plus, betul ke? Betul tak? Betul lah kan, takkan salah kot Tapi double check lagi, saya takut saya tulis tersilap ke. Tak, biar kita tengok lah. Kita dah dapat ini kan, ni kita dah dapat ni. Betul ke? Betul lah kan, x kuasa 2/2. Jawapan apa tu saya tulis tak? Betul. Betul kan? Okay? Faham ke tak ni? You all. Pergi bagi rasa sikit ni. Penat saya cakap seorang-seorang ni. Penat tau. Okay. So insert a new slide. Okay. Dah dapat dah U1 dengan U2. So boleh tak kita cari YP kita? So what is the YP? What's the YP? YP equals to what? U1 plus U2 Y2. Apakah dia U1 tadi? Ingat tak lagi? Siapa yang ada pictorial ni ni tolong tengok lama sikit. 1, 2, 3 hafal. Sebut negative x square minus x cube over 3. Betul Y1 apa tadi Y1? Dah ingat dah Y1. Y1 e to the power of 2x kat sini. E to the power of 2x. What is U2? U2 just now calculated as 2x plus x squared over 2. So you have put everything in a bracket. So you have 2x plus x squared over 2, right? And then you multiply with y2. What is y2? Kita tak nak ada bracket lagi. Tak perlu bracket. What is y2 just now? This one. Okay? Right, so we have x e to the power of, alamak tak keluar dah what? X e to the power of 2x. Okay? Sebenarnya kan you all boleh simplify kat sini sebab there are common terms kat sini. You all boleh simplify. Okay? Dah dapat YP akhirnya. Okay, hence the general solution is y equals to yc plus yp. Yc dapat apa tadi? C1 e to the power of 2x plus C2 x e to the power of 2x and then plus yp yang kita dah cari kat sini ni. Okay? Boleh faham? Boleh. Boleh. Kejap ya, saya tunjuk. Sekejap saya takut saya tersilap pula. Kita dapat yang ni. Lepas tu, okay, dah dapat yang ni. Ni yang saya kata tadi. Benda ni, you all boleh simplify further. Saya tak nak buat waktu ni lah, you all boleh buat kemudian. Dapat benda ni dia. Okay? Alright, you all boleh refer pada nota. Nanti saya dah post nota tu dekat Google Classroom. Boleh refer and then cuba calculate benda ni and then collect like terms and then dapat tak bentuk macam ni. So the general solution is simply the combination of the YC dengan YP. Okay, dah settle. Senang ke tak senang?
Senang. Nampak je macam complicated tapi sebenarnya kacang je kan ni. Orang kata kacang ni. Nuts. Okay. Jangan going nuts sudah. Okay. Alright. So this is what the penama ni, the technique of variation of parameters all about. Okay, ada setengah student kata susah lah tengok variation parameter ni, kena banyak darab, banyak, tapi sebenarnya kalau you dah faham dengan konsep tu, okay, benda ni repetition sahaja. Bagilah soalan apa-apa pun, you perform the procedure whereby the first one you need to identify the y1 and y2 from the complementary function, and based on the y1 and y2 and also the f of x from the standard form, you can come up with the Wronskian. Betul? Wronskian, jana Wronskian, Wronskian 1, Wronskian 2, and then the further steps adalah to find the U1 and U2 by simply integrating the U1 prime and U2 prime respectively, whereby the formula for the U1 prime and U2 prime is simply the ratio of the Wronskian tu over the, the ratio of the Wronskian. So the type of Wronskian divided by the gender Wronskian. Lepas tu dah dapat YP, masuk dalam bentuk macam ni, and then combine with the YC. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh, simple kan? Simple. Simple je. Okay, jangan fikir susah-susah, alright? Tapi kena rajin lah buat exercise satu lagi, bukan baca matematik ya. No matter how canggih the technology is, right? To me lah, lebih efektif kalau you jot down dan juga you work out, okay, on a piece of paper macam tu, okay. Right, lagi yang kata lagi cepat ingat lah ya, dan juga lagi mantap lah kita punya understanding. Okay, alright. Ada soalan nak tanya? Any question so far? No. So far so good. Mari kita tanya Putri Norliana. Are you doing okay, Putri? Yes, madam. Alright, Christina Arlia Azian. Oh, sedap nama ni. Nak sebut apa ni? Azian ke, Christina ke, Arlia? Atau Asian tu nama bapak saya. Oh, Azian tu. Okay, sorry. Okay, alright. Okay, panggil Christina lah ya. Okay. Raja Nur Izzah, Atira? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Alright, good. Okay, alright. Kalau tak ada, kita proceed to the next one. Boleh? Is that okay? Yes. Alright. Okay, now we proceed to the next one. Okay, nampak tak yang tadi in the first example ni, yang belah kanan ni adalah macam standard form of the function that we used to deal with, right? When we solve using the method of undetermined coefficient, yang ada 3 jenis tu, exponential, algebraic ataupun trigonometric function. Okay, dan trigonometric function dia hanyalah sine dengan cos or a combination of cos. Okay, but for cases where nampak tak di belah kanan dia tak termasuk dalam sin dengan cos kan, yang sebelum ni hanya tambah tolak kan, tapi yang ini sebenarnya ada tangent. Tangent tu sebenarnya sin bahagi cos kan, tapi tak ada dalam bentuk yang yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so untuk case yang macam ni definitely you need to use the method of variation of parameters. Kalau guna teknik yang biasa memang mungkin tak boleh nak selesaikan. Okay, alright, so let me just okay, kita macam biasa we start from scratch, right? The answer has already been given there. Saya dah birukan bermaksud itu dia punya working dia, right? Tapi saya nak start from scratch, right? I want you to do it together with me. Right, let me just copy the questions, right? Okay, alright, macam biasa kita buat apa? Macam biasalah cari YC. Okay, so we have what?
second derivative of y with respect to x plus y equals to 0, and the characteristic equation is simply k squared plus 1. Okay, dia bukan k squared plus k plus 1 equals to 0. So we know that the k can take the value of plus minus I, which involve complex root, isn't it? Okay, complex root. Okay, so therefore C happens to be C1 sine x plus C2 cos x, ataupun you may want to write it the other way round pun boleh, tak ada masalah. Kalau kat sini guna apa, cos dulu. Okey lah, kita guna cos dulu lah supaya boleh samakan dengan yang sedang work out tadi tu. Actually doesn't matter you nak guna sign dulu pun. Okay, kalau nak test pun boleh, test dengan kawan. So orang buat cos, orang buat sin. Jawapan sama tak? Macam tu. Okay, tak ada masalah don't worry. Okay, so is the equation in standard form already? Dah. So maknanya kita boleh ambil betul-betul bulat-bulat ni tangent sebagai f of x. Alright. So maknanya we have y1 being cos x, y2 being sin x, and f of x is tangent x. Okay. Right. So the next step is to find what the yp is. So we need to find the Generonskian first. So the Generonskian is simply yang this time around kalau tak nak tulis formula pun dah tahu dah. Dia jadi apa? Cos x sin x. So here we have negative sin x, and here you have cos x, right? So we have cos squared x minus jadi plus sin squared x. Okay, dapat tak satu? Betul ke satu? Betul. Betul. Ni trigonometric identity. Kenapa saya tukarkan pada satu? Supaya bila ada student macam dia bukan tak tahu tapi dia tak ingat. Dia maintain dalam bentuk macam ni. Kan dia maintain dalam bentuk cos 2x tambah sin cos 2x apa. Tapi bila cari W1 ada maintain lagi U1 U2 dia maintain dalam bentuk macam ni, lepas tu dia integrate. Dah jadi complicated. Ramai tau buat macam tu. Okay, so yang ini saya ingatkan kalau dia melibatkan trigonometric identity, especially the cos squared x plus sin squared x, make sure you put it as 1. Ini maknanya your life would be much, orang kata sangat mudah lah you nak selesaikan, nak apa you punya tu, tak adalah serabut kan. Okay, so W1 sama dengan apa W1? 0 tangent x, right? Okay, so dapat apa ni? Okay, so boleh kita ringkaskan ke macam mana ke? Tak ada? Okay. W tu kita tengok nanti. Alright, so kita ada cos x negatif, sin x, sekejap, salah. Sepatutnya apa? 0. Yes, 0 tangent x. So ni akan dapat apa? Ini akan dapat apa? Hello. Buatlah balik semula. Cos x tangent x. Cos x tangent sama apa tangent x? Cos x sin x over cos x kan? Betul? Kan? Betul tak? Betul.
Yang ini sebenarnya kalau sin tan tu akan tan je kepada sin per cos, dia akan dapat sin kuasa 2 per cos tapi kita tengok kita perlu tak kita nak kita, apa yang saya buat. Itu sin kuasa 2 per cos x. Okey, nanti saya maklum kenapa kita kena buat macam ni, okey, supaya tak we go back to this one later. Okey, tak apalah, saya explain terus kat sini. Kat mana tadi kita punya solution tadi? Yang ini sebenarnya adalah apa? Kalau kita tukarkan tangent kepada sin x per cos x, dapat negatif sin kuasa 2 x per cos x kan? Okay, right. Okay, kenapa? Tak apa. Nanti saya explain yang tu. Okay, sekarang kita nak cari apa? Betul? Okay lah, kita buat satu-satu. Okay, kita cari U1 prime dulu. Apa U1 prime? W1? Okay, apa W1 tadi? Negatif sin kuasa 2x, okay. Alright, saya tulis dulu kenapa dekat workout tadi tu negatif apa tadi, sin kuasa 2x over cos x kan? Alright. So sekarang ni kalau kita integrate kan, senang tak nak selesaikan? Boleh kot pakai use substitution tapi dia potong Okay, use substitution dia kat mana? cos kan? Dia kalau fraction dia kat bawah okay kan? Ya. So masalahnya dia macam ni. Dia kalau katalah cos x over sin kuasa 2x dx. Kan? You bolehlah gantikan u sama dengan sin x, betul tak? Du sama dengan cos x dx, betul? Betul. So yang ini akan jadi apa? 1 over u squared du kan? Betul tak? Okay. But here we have the other way round, betul? So macam susah kita nak cari dia punya tu, okay? But what you can do is kita boleh simplifykan dulu yang ini dalam bentuk yang termudah. So we know that the sin kuasa 2 by the trigonometric identity, remember kita ada sin kuasa 2x plus cos kuasa 2x sama dengan 1. So sin kuasa 2x sama juga dengan apa? Okay. Cos squared x minus 1 equals to negative sin squared x. Betul tak? Betul. Betul. Okay, so ni dia akan jadi apa ni? Cos kuasa 2x tolak 1 bahagikan dengan cos x kan? Cos kuasa 2x bagi cos x dapat apa? Cos x lah kan? Tolakkan dengan 1 per cos jadi secant x lah kan? Are you all with me? Yes. 1 per cos apa? Ni cos sudah bagi cos dapat cos kan? Pula ini bahagi dengan dapat secant x. Kenapa Kenapa buat macam tu? You all boleh tengok dekat formula tu kan, dekat kalau ada calculus textbook tu dekat cover belah kiri apa yang mula-mula tu kan. Sebab the reason why is for us to to be able to find the corresponding
integration. What is U1? U1 is simply integration of U1 prime with respect to x. So you have here integration of cos x minus secant x with respect to x. Okay, could you find the results? What is the integration of the cos x? Is it negative sin x or sin x? Is it sin x or cos negative sin x? Sin x kan? Kalau bezakan sin dapat cos, bezakan macam mana kalau bezakan cos dapat negatif sin, betul? Bezakan sin dapat cos. So integratekan cos dapat sin lah kan? Okay, integration of secant x dapat apa? Tengok you punya list of formula tu. Integratekan secant x dapat apa? Boleh google lah kan? Log secant x tambah tangent x. Dia akan dapat ni. Log secant x tambah tangent x. You all boleh google lah ya. Minus log secant x plus tangent x. Okay, at this point in time, kita ignore the constant of integration. So, dah dapat U1. Kita carilah U2 prime. U2 prime is simply W2 divided by W. What is W2? W2 just now we calculate as sin x. Okay, so we have sin x divide by W happens to be 1, betul tak? So dapatlah sin x kan? Okay, so kita boleh cari dia punya apa? U1 kan? Sorry, U2. U2 equals to integration of U2 prime with respect to x or simply integration of sin x dx. So dapat apa yang you integrate sin? Tadi integrate cos dapat sin. Sekarang integratekan sin dapat apa? Yes, negative cos x. So dah dapat U1 and U2. Okay, therefore the YP equals to U1 Y1 plus U2 Y2. So what is U1? U1 is, you put everything in the bracket pun boleh, tak ada masalah. Sin x minus log secant x plus tangent x. Alright, and then multiply with U1. What is U1? What is U1 just now? U1, bukan U1, Y1. Cos x. Cos x. Okay. Plus, what is U2? U2 happens to be negative cos x, and then dia punya Y2. Y2 is sin x. Boleh tak kita ringkaskan benda ni? Nampak tak? Kalau you darabkan yang ni sin x dengan cos x, dia boleh tolakkan yang ni tau. Tolak cos x sin x kan boleh slash out kan? Boleh. So kita dapat apa jawapan dia? Negatif cos x. Ataupun saya tak naklah kurungan banyak sangat ni. Just omit the bracket. Okay, so we have log secant x plus tangent x. Okay, dah lah kan? Betul tak? Mana pergi benda ni? Slash dah. Kan you kembangkan ini darab dengan cos, ini darab dengan cos kan? Betul tak? Okay, hence y equals to what? YC plus YP lah kan? What is your YC just now? C1 cos X. Lepas tu minus
cos X, write down everything. Okay? Boleh faham? Ada soalan nak tanya? Setakat ni faham kan? Inilah jawapan dia. Ni saya letak cos kat belakang. Nak letak depan pun boleh cuma kalau tak depan ni dia kena ada bracket lah kat sini kan. Bracket macam tu. Okay, boleh faham Saya rasa benda ni kalau buat banyak kali you learn by heart lah. You learn by heart maknanya macam bawa kereta kan. Kali pertama you kena ingat, lepas tekan ni masuk gear 1, gear 2. Itu kalau buat manual kalau auto ni tak ada sangat lah dia punya ni, tekan je. Okay, you pernah, you ada lesen kereta ke? Dah, belum? Dah. Alhamdulillah. Masa belajar dulu, belajar auto terus ke belajar manual? Manual. Manual kan, so ada lah experience kan buat ni nak belajar macam mana nak kena masuk gear 1 kan, betul tak? Betul. Tekan apa entah tekan brake ke? Dah lama tak buat manual. Tekan brake lepas tu masuk gear 2 dan seterusnya kan. Macam tu. Lama-lama you dah tak payah dah nak kejap masuk gear 1. You boleh orang kata benda tu datang secara spontaneous. Itu learn by heart lah. Sajalah kan. Okay, so maknanya yang susah akan jadi senang kalau kita practice. Okay, boleh faham? Alright, so saya dah explain yang ini saya sedekah lah kat you all ni. Boleh? Solve the following differential equation using the method of variation of parameters. Okay, bolehlah snap soalan-soalan ni dan cuba buat. Okay, kita take a break. A short break, boleh? Boleh. Alright, kita break lah dalam 5 minit. So dalam pukul 3.20 ini 3.20 21.22 macam tu lah, lebih kurang lah kita rehat sekejap. Siapa nak minum air ke, nak stretch ke apa ke. Okay.
Shall we proceed? Ke dah cukup 5 minit ke? Cukup dekat. Cukup dah kot okay. Alright, so untuk yang ni saya bagi you all cuba buatlah dulu pelan-pelan, right? Tapi teknik dia you all dah faham Yang penting teknik tu you all dah faham. Okay, kalau you can always refer to the examples tu, and then you boleh refer dekat, sebab kalau ikutkan untuk B dengan C ni melibatkan trigonometric function kan, secant, cosecant, cosecant semua tu. So bila refer pada formula-formula yang melibatkan integration of trigonometric function tu. Okay, ini mungkin saya bagi masa dulu untuk you all buat pelan-pelan, taking your own sweet time kemudian, alright. Okay, so I guess saya nak proceed dengan the non-homogeneous ODE with variable coefficient. Okay, right, yang kita buat sebelum ni dia punya coefficient of the derivative tu adalah constant. Tapi yang ini dia melibatkan variable ataupun non-constant coefficient. Okay, so kita fokuskan, dia ada banyak jenis, tapi untuk you all ni, peringkat you all ni, kita fokuskan on the Cauchy Euler differential equation, right? Sebut macam Cauchy lah, KOCI tu, tapi sebenarnya tulisan dia Cauchy, EULER, kita sebut macam minyak lah, Euler. Okay, boiler, Euler macam tu, okay? Alright. So what is Cauchy Euler differential equation? Okay. Cauchy Euler differential equation is actually a type of differential equation with non-constant ataupun variable coefficient. Okay, so the general form ataupun bentuk for the nth order Cauchy Euler differential equation macam yang biasa standard one, tetapi dia punya kelebihan dia adalah dia ada coefficient dekat the nth derivative ni is being multiplied with x, the variable x to the n. Okay, kalau coefficient bagi the n minus 1 derivative ni dia is being multiplied with x to the power of n minus 1. Yang ini adalah power sebab dia tak ada bracket. Yang ni memang derivative sebab dia belong to D ni. Okay, alright. So macam biasa juga in terms of finding the general solution, there are two component that need to be taken care of, whereby the first one is what we call the complementary function and the second one YP is simply the particular solution. Semua kaedah dia sama. Alright. Cuma bezanya dia punya coefficient ni adalah non-constant. Okay, right. So how do we come up with the characteristic equation for a Cauchy Euler differential equation? Okay, right. So let me just explain to you how the form of the characteristic equation is derived. Okay, before this I did explain to you how we can find the basic solution or the homogeneous differential equation with constant coefficient kan. Nak dapatkan demi characteristic equation, the basic solution adalah bentuk exponential. Okay, alright, so katalah kita fokus on second order differential equation. Kita ambil yang ni lah kita ambil yang ni. Oops, equation ni. Okay, nanti next time kalau if you are being asked untuk terangkan, you know lah what's going on kan. Okay, alright. So nampak tak dia punya coefficient adalah non-constant kan, tak ada x kat sini. Kalau constant yang sebelum ni cuma a y double prime plus b y prime plus c y equals to 0. Okay, tapi kita tak nak dah yang ni, kita dah belajar. Kita nak belajar yang ni. Okay. So untuk Cauchy Euler, dia punya basic solution mengambil bentuk y equals to x to the power of k. Dia bukan exponential tapi x to the power of k. Okay, kalau yang ini, kalau yang asal, ini untuk yang ni lah. Kalau yang asal ni dia y equals to k ataupun kat sini e to the power of kx kan, macam tu kan. Okay,
Alright, tapi kalau untuk yang ni asas dia adalah x to the power of k, x to the power of k. Okay, so apa yang berlaku seterusnya adalah, let me just erase yang ini supaya dia tak distract our view. Okay, right. So as I've mentioned, the basic solution, a basic fundamental solution takes the form of y equals to x to the power of k. So macam biasalah, cari the first derivative of x to the power of k, which is simply k multiplied by x to the power of k minus 1, right? Betul tak? Betul tak? Kalau x kuasa 6, bezakan jadi apa? 6 x kuasa 6 tolak 1, betul? Betul. So kalau y double prime jadi apa? K multiply by k minus 1 and then x to the power of k minus 2 kan, betul? Betul, okay. So substitute y prime, y double prime into our differential equation yang ni. Okay, so kita akan dapat apa? A x squared, y double prime is what? K minus 1 x to the power of k. Betul ke? Sekejap. Betul lah kan? Plus bx and then y prime k x to the power of k minus 1 you all kena tulis juga ni. Saya punya pen tiba-tiba dia jadi macam tak smooth kan, dia macam susah nak control. Okay, so letak berapa cantik tulisannya. C plus c y. C y is what? X to the power of k. Okay, lari equal to 0. Okay. Alright. Notice that all the terms, tak apalah, kita ringkaskan dulu. So kita ada k minus 1 and then x to the power of apa ni? Sekejap, ini tolak 2 kan, betul tak? Saya macam tertinggal kat sini, betul? Okay. Apa jadi kalau x kuasa 2 darabkan dengan x kuasa k tolak 2? The 2 and the 2 got cancel out, right? Jadi x kuasa k kan? X kuasa k. Betul? Okay, you are salin tak ni? Salin kalau tak salin cubit nanti sekarang. Okay, cubit virtual lah ni cubit ni. Okay, alright. Okay, tambah. Ini pun sama, kita ada x kuasa 1 kat sini kan? Darabkan dengan x kuasa k tolak 1, dia x to the power of 2 cancel out, x to the apa? Jadi x kuasa 1 tolak 1, x kuasa kosong. So dia akan jadi x kuasa k, betul? Betul tak ni? Kan cakap sorang-sorang saya ni Betul. Okay, alright. C xk equals to 0. Okay, what is the common term kat sini? Okay, so we have ak k minus 1 plus bk plus c equal to 0 kan? Okay, x kuasa k ni akan possible tak dia akan jadi kosong? Possible tak x kuasa k akan jadi kosong? For any values of k. Apa nilai bagi k yang membuatkan x kuasa k sama dengan kosong? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. You all nak jawab tak takut ni. Note that x to the power of k is non-zero, right? Maksud dia kita boleh bahagikan equation yang ni kan dengan x kuasa k. So dia akan jadi apa? A k kuasa 2 tolakkan dengan AK. Saya kembangkan
plus B. K plus C equal to 0 kan? And here you have AK squared plus B minus A multiplied by K plus the C equals to 0. So this is the characteristic of the corresponding homogeneous Cauchy Euler differential equation. Apa beza dengan yang sebelum ni? Apa beza yang dengan sebelum ni? Sebelum ni dia cuma B saja kan, dia tak tolakkan dengan A untuk koefisien bagi K, betul tak? Betul. So itu beza dia. Okay. Alright. So this is how benda ni diperolehi lah, persamaan karakteristik ni, persamaan karakteristik for the Cauchy Euler differential equation. Okay. Biasanya dia ada komponen yang kedua ni. B tolak A by K. Okay. Alright. So okay, how about the root to the characteristic equation? Kita dah dapat tadi punya characteristic equation dia adalah apa? A K kuasa 2 tambah B minus A K plus C equals to 0. This is our corresponding characteristic equation of a Cauchy Euler differential equation. So, macam yang sebelum ni juga, depending on the roots to this particular characteristic equation, so we are able to identify the form of the general solution. So, kalau sekiranya the roots to this particular characteristic equation happens to be real and distinct, K1 and K2, maknanya solution dia will take the form of y equals to C1 x to the power of K1 plus C2 x to the power of K2. Okay? Alright. Kalau sekiranya the roots to this particular characteristic equation happens to be real or repeated roots, then you all akan dapati yang the first term ni macam sama, tapi the second term need to be multiplied with log x. Okay, boleh faham? Apa beza ni dengan ni? Kalau repeated, the second term mestilah ini kuasa sama K1, tapi the second term mesti multiplied with log x. Okay, itu Cauchy Euler. Kalau sekiranya dia bukan Cauchy Euler, dia adalah yang biasa punya, kita darabkan dengan second term tu kita darabkan dengan x kan, betul tak? For repeated roots. Betul. So you kena tengoklah kalau bila dia Cauchy kita darabkan dengan log n, dan asas bagi fundamental solution tu adalah in terms of x to the power of k, macam tu. Okay, and last, if the roots to the characteristic equation happens to be complex, then the corresponding solution will take the form of x to the power of p depending on the value of the real parts and p and the real dengan apa? Imaginary. Okay, the imaginary part because we're dealing with complex numbers, right? So dia akan x to the power of p C1 cos q log x plus C2 sin q log x. Okay? Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okay, so mari kita tengok ni. Saya buat apa nama ni, perbandingan ni. Perbandingan di antara differential equation with constant coefficient dengan Cauchy Euler differential equation, homogeneous Cauchy Euler differential equation with variable coefficient lah. Okay, so kalau differential equation dalam bentuk yang biasa ni kan, yang ini dia punya corresponding characteristic equation kan. Kalau dia dalam bentuk Cauchy Euler, the corresponding characteristic equation adalah AK squared plus B minus AK plus C equals to 0. Okay? Alright, so sekarang ni kalau the root to this particular characteristic equation are real and distinct, then basic solution dia adalah mengambil kira bentuk macam ni. Okay, bentuk exponential. Okay, K1 e to the power K1x plus C2 e to the K. On the other hand, kalau dia Cauchy Euler,
dia akan mengambil bentuk C1 X to the power of K1 plus C2 X to the K2. Okay. Right, and seterusnya kalau if the roots are real and repeated, then you multiply the second term ni dengan X, so there's no redundancy between the first and the second term. And both the E, the exponential is A to the power of K1X, K1X juga. On the other hand, for the Cauchy Euler differential equation, the second term is being multiplied with log X, okay? And finally, when the roots to the corresponding characteristic equation of the given of the respective differential equation happens to be complex root, then yang pertama dia akan mengambil bentuk E to the power of Px M cos Qx plus N sin Qx. So kalau dia Cauchy Euler, dia mengambil bentuk begini. Okay, are you all with me? Yes. Alright, so maknanya dah boleh nampak perbezaan di antara dua tu. Hopefully by now you know which is which. Okay, you dah boleh nak bezakan ya. Alright, so ada soalan nak tanya before we proceed to the next one? Next slide, any question in particular? Any question in particular? No. Fatimah, okay Fatimah? Sajalah nak dengar suara kan Fatimah. Fatimah Hazimi, are you okay? Tak ada jawapan. Okay, siapa lagi nak buat? Saya tak sebut nama ni kan seronok tau kalau lecturer sebut nama ni. Betul. Betul tak? Asyik sebut nama Nabil je kan? Mari kita sebut nama orang lain pula. Wan Ainur Nazihah. Ya saya. Ya, ada soalan tak Wan? So far tak ada lagi. Okay, Wan Nurin Syuhada. Ada soalan nak tanya? Tak ada random. Tak ada, alright, good. Okay, so kita proceed to the latihan lah sedikit ya. Kita tengok latihan ni kejap. Okay, example 1, solution of homogeneous Cauchy Euler differential equation. Cuba tengok dia punya, we go one by one lah ya. Kita tengok. Besarkan sedikit, sekejap ya. Okay, kita yang pertama. Katalah this is the differential equation. X kuasa 2, second derivative of y with respect to x minus 2x dy dx minus 4x. Okay, nampak tak? Extract dia punya constant. A1 sama dengan berapa? 1 kan? Betul? B dia sama dengan berapa? Negatif 2. Negatif 2. C sama dengan berapa? Negatif 4. Negatif 4. Okey. Macam mana kita nak bentukkan karakteristik equation? A dia sama dengan 1. Jadi 1 K kuasa 2 tambah, tengok. B tolak A jangan terus tukar direct kena guna ni. B tolak A apa B? B negatif 2 tolak 1. Jadi apa? Negatif 3, betul? Betul. Betul. Negatif 3K. Tolakkan dengan apa? C sama dengan negatif 4. So dapatlah ni K kuasa 2. You all boleh salin lah K kuasa 2 tolak 3K tolak 4. Boleh tak kita faktorkan? This one can be factored out. So it becomes K minus 4 multiplied by K plus 1. Okay. So just let it equal to 0. The K1 the first root happens to be 4. The second root happens to be negative 1. It can be the other way around. Okay. Nak terbalik pun tak ada masalah. No issue. So in that case, the general solution would be C1 x to the power of negative 1 plus C2 x to the power of 4, ataupun you may want to write it as C1 x to the power of 4 plus C2 x to the power of negative 1. So don't argue with that. Boleh dua-dua adalah betul. Okay. Alright. Okay, are you all with me? Yes. Alright. So we proceed to the second one. Okay. Second one bentuk dia begini. The first derivative is missing, right? So A adalah 4, B happens to be 0. Kenapa B kosong? Sebab dia dekat sini ada tau. Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak ni dy dx kat sini?
Nampak. Nampak. Saya tak nampak tak lama lah tu. Tak lama dia nampak lah. Ada sebenarnya kat sini ni. Dia sama dengan kosong kalikan dengan dy dx. Sebab tu dia sembunyi dekat situ. Tapi sebenarnya ada. Maknanya B sama dengan kosong. C sama dengan 1. So masuk dalam formula ni. Dapatlah 4K kuasa 2 tolak 4K tambah 1. Okay. Faktorkan. Dan K1, K2 nak ada repeated. Dapatlah 1/2. Nanti bila dapat nota ni boleh tengok balik semula. So we have real and repeated root. So in that case the solution would be C1 x to the power of half plus C2 x to the power of half. But this time around the second term is being multiplied with log x. Okay. Alright. So this one is meant for apa nama ni, real and differential equation whereby the root to the characteristic equations are real and repeated. Okay. Last example untuk example 1 ni, katalah you are given this equation and you extract the coefficient as A equals to 2, B equals to 5, C equals to 4. Masukkan dalam formula yang ni, dia akan dapat 2K kuasa 2 tambah 3K tambah 4. Kalau you gigih lah nak fakturkan, tak boleh fakturkan. So you can apply apa? Root finding formula kan? Dan you boleh guna calculator, you boleh guna formula tu kan, minus B plus minus square root of B squared minus 4AC divided by 2A kan? Betul? Okey lah, saya dah kirakan untuk you all ni dapat benda ni. So maknanya the P is, sekejap, kenapa ada negatif-negatif kat sini saya rasa ada satu je ni, macam kena buang satu. Macam tu. Okay? Right. Nanti dekat nota betulkan ya. Nota you all betulkan. Okay, so we have negative 3/4 plus minus square root of 23/4i. So dapat benda ni dan the corresponding nampak macam complicated tapi sebenarnya bentuk umum dia adalah apa ni? Y equals to, mana saya punya pen? Okay, kat sini. Y equals to x to the power of P bracket C1 cos Q log x, right? Plus C2 sin Q log x. Macam tu, okay? So dapatlah bentuk macam tu. Okay, boleh faham? Boleh. Alright. Okay. So cara dia begitu simple as that. Ni saya tengok apa benda ni. Dia ada banyak lagi. Saya kecilkan sedikit supaya nampak penuh. Alright, so yang tadi kita selesaikan the homogeneous Cauchy Euler differential equation. So untuk yang ini, the next step is how do we solve a non-homogeneous Cauchy Euler differential equation. Kalau ada non-homogeneous, okay, ada dua method, right? Ada dua method, method yang pertama dan method yang kedua. Okay, method yang pertama, kita selesaikan dulu dia punya associated homogeneous differential equation for complementary function YC. Okay, so dah dapat yang tu, kita gunakan, seterusnya kita gunakan method of variation of parameters to determine the YP. Maknanya YP sama dengan U1, Y1 plus U2, Y2 lah Y1 plus Y2. Okay, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, nak selesaikan Cauchy Euler, you boleh turunkan Cauchy Euler tu daripada differential equation with variable parameters tu, with variable coefficient kepada differential equation with constant coefficient using appropriate substitution. So maknanya the resulting equation tu with constant coefficient boleh just selesaikan guna method of undetermined coefficient, sama ada guna superposition approach ataupun annihilator approach. Okay?
Right. Right. So sekarang ni saya terangkan kaedah menggunakan variation of parameters. Okay. Ada 3 slide je saya nak sentuh. Yang ni tak masuk nanti ini kita simpan selepas break lah. Sikit je lagi sebenarnya. Okay, saya tak nak masuk banyak-banyak sangat hari ni. Okay, macam mana kita nak selesaikan Cauchy Euler kan? As I mentioned, boleh gunakan apa? Variation of parameters. But variation parameter to work for all types of equation. Okay, so ini equation dia. This is the equation. The g of x is 2x to the power of 4 e to the power of s. Okay. Right, so kaedah yang pertama adalah you got to find the corresponding complementary function. Okay, so the complementary function is, let me just sekejap saya rasa saya nak start from scratch. So this is the equation. Take up blank piece of paper macam biasalah ya. Okay, the equation is not in standard form kan, betul tak? Sebab apa? Sebab coefficient of the y double prime tu is x kuasa 2. So the standard form happens to be what? Betul? Betul tak? Kan? Okay, ini standard form lah. Kita biar je macam ni dulu. Okay, so yang pertama adalah nak cari YC. Nak cari YC, kita boleh tuliskan X kuasa 2. Okay, sekejap Saya takut saya nak standardizekan dengan yang ini. Okay, dia buat, ini dia buat yang kedua. Okay, kita simpan dulu yang ini. Ini kita simpan dulu. Kita cari kita simpan kat bawah. Alamak. Sekejap dia tak nak gerak pula. Okay. Kita cari YC dulu. Apa cari YC dulu? Okay. X kuasa 2 dy dx second derivative of y with respect to x minus 3x dy dx. Okay, karakteristik equation dia apa? Kena hati-hati ataupun auxiliary equation, daripada sini kena extract lah. Dia punya A sama apa? 1 D -3 -3 C 3. 3. Equation akan jadi apa? A K kuasa 2. Ni kena hati-hati, takut you alter straight buat. Okay, so B minus A K kuasa 2 plus C equals to 0. So you akan dapat K kuasa 2 B tolak 3 tolak 4 kan? Tolak 4 kuasa 2 macam mana kuasa 2? Tak ada kuasa 2 ni, ini tak ada ni. Sorry. Terlebih pula. Macam tu. Okay. Alright. So you akan dapat sama dengan kosong. Boleh faktorkan? K 3 1 kan? Betul. So K sama dengan 1 ataupun O 3 betul? Betul tak? Betul. Okay. So saya takut nanti saya seorang juga dalam ni okay. So YC sama dengan apa? YC. Cepat. C1. Yes, x to the power of 1 plus
Okay, so dah dapat dah kita punya YC. Okay. So kita dapatlah daripada sini Y1 dia sama dengan nak guna variation of parameter kan. Y1 sama dengan X. Y2 sama dengan X kuasa 3 kan. Okay, so daripada sini juga ni, daripada standard form ni kita boleh identify kita punya fx. So this is our fx. Okay, boleh? Yang penting ni 3 ni. Y1, Y2 and f of x. Okay, so we go back to the working tadi tu. Kita dah dapat ini tadi, general solution. General solution dah yang ini, complementary solution, right? Lepas tu kita dah tukar equation dalam bentuk standard form and f of x is taken to be 2x squared e to dx. Y1 adalah x, Y2 adalah x kuasa 3. Okay, so kaedah yang pertama adalah find the general Wronskian. So this is Y1, Y2, Y1, Y2 and then the second row would be the corresponding first derivative. You differentiate x with respect to x dapat 1, you differentiate x kuasa 3 dapat 3x kuasa 2. The cross multiply dia akan jadi 3x kuasa 3 tolak x kuasa 3 jadi 2x kuasa 2. Okay, so W1 ni you replace the first column ni dengan 0 fx. Yang ini sama je. You cross multiply pun you dapat benda ni. Okay, dan W2 you replace the second column pula dengan 0 and f of x, you cross multiply you get this one. Okay, so dah dapatlah W, W1, W2. Okay, ni saya terangkan secara ringkas you all boleh go through balik semua example ni sebab benda ni macam repeat je apa ni kita dah belajar sebelum ni. Okay, so dah dapat Wronskian ni based on the Wronskian that you have already obtained previously. You carilah U1. U1 sama dengan integration of U1 prime. And U1 prime happens to be W1 over W. Dia boleh masuk terus dalam ni pun tak apa. Kita kurangkan step. Tadi saya buat satu-satu sebab you all kononnya first time lah kan. Ini dah second time ni dah boleh skip step lah. Okay, so dapat benda ni, you integrate accordingly. Ini kena guna integration by parts. Nanti kena buat integration by parts. Okay, you dapat benda ni. Okay, dan yang kedua, U2, integration of U2 prime ataupun W2 over W with respect to x, dapat benda ni. So dah dapat U1, U2, masukkan dalam formula ni. U1 darab dengan Y1, U2 darabkan dengan Y2. So simplify here and there, dapatlah benda ni. So the general solution is the combination of the two. The complementary solution function dengan particular solution. So dapatlah jawapan dia. Are you all with me? Okay. Boleh ikut tak ni? Kelaju sangat? Sebab dah belajar variation kan, so saya tak nak buat step by step sebab you all dah, saya just explain lah what's going on. Okay, so that's how we go about solving a Cauchy Euler differential equation. Yang saya kena highlightkan tu adalah standard form. Ini common mistake by the student. Dia lah dia jawab. Macam jawab penuh tapi kenapa markah dapat sikit. So yang ini yang selalu terlepas pandang. So mestilah apa? Dalam standard form barulah you boleh dapat the correct f of x. Okay. So jangan lupa ya. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ni apa? Anima yo meyo wenti mah. Mayo. Yo meyo wenti meyo. Mayo. Meyo. Okay, alright. So apa nama ni? Yang ini saya tak nak buat explain sekarang lah ya. Kita simpan nanti lepas break. Boleh? Boleh. You all boleh je baca. You all dah boleh baca ni. Boleh baca ni. Tak susah sangat ni. Dah boleh faham dah ni. You all ni cerdas-cerdas ni kan. Boleh baca sendiri. Okay, alright. I think that's all for today. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, we end the session. We end today's session, right?
dengan surah wal as dan tasbih kifarah supaya Allah berkatilah ilmu kita ni di hari-hari yang hujan ini. Alright. Okay, Assalamualaikum everyone. Don't forget to tick your name dekat you future. But nanti saya check kalau you punya tak tanda tu saya assume you tak datang kalau tak inform saya apa-apa. Alright, nanti kita dapat surah amaran pula. Tak hadir. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Salam. Doktor. Thank you, Doktor. Welcome.